Hello. අද ඇවිල්ලා 22nd June 2025 මේ වීඩිය එක ඇවිල්ලා වීක්ලි රීකැප් එක මගේ ජර්නල් ඇත් එක් ගත්ත ට්‍රේඩ්ස් මිස්වෙච්ච ට්‍රේඩ්ස් ලොස්වෙච්ච ට්‍රේඩ්ස් මොනාද ඉම්පරූ කරගණ්ඩ දේවල් තියෙනවාද එහෙමත් නැත්තං බෝයිඩ් කරන්න ඕන ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවාද මොනාද ෆැක්ටර්ස් ඒවා බ්‍රේක්ඩවන්් කරන වීඩිය එක තමා මේ අපි බලමු මන්ඩේ ඉඳලා මොකද වුණේ කියලා. So let me get rid of this. Monday ගොඩක් simple trade plan එකක් තිබ්බේ. Externally market එක change of character කරලා bearish order flow එකක් straightforward expect කරේ lower prices මෙයාගේ ඒෂයා ලික්විඩේට් කරලා shift එකක් දුන්නොත් gonna look for shorts ඒ වගේම තමා I wasn't ready for look for longs but price action එක දිහා බැලුවොත් එහෙම liquidity clean things to target පොඩක් 50-50 chance එක හිටියේ Asia liquidate කරලා shift එකක් දුන්නොත් I was happy to look for longs up to Asia highs මේ setups දෙක විතරයි තිබ්බේ මාගාව so අපි price එක play out කරලා බලමු yeah so London open කරපු ගාම Asia liquidate කරලා තියෙන්නේ Frankfurt session එක ඒකත් එක්කම මෙතන Monday කතා කරා වගේ මගේ වීඩියෝ channel එකේ මෙතන market structure shift එක ඒකත් එක්කම market execution trade එකක් around 8.5 clean trade එකක් straightforward targeting 5R tag වෙලා break even කරන්න opportunities එකයි දෙකයි so break even trade එකක් 5 minute එක play කරන්න price එක මෙතනින් reverse වෙනවා so that's a break even trade ලොකු දෙයක් discuss කරන්න නැහැ straightforward price action එක ඊට පස්සේ New York session plan එක මෙතන කිසි දෙයක් තිබ්බේ නැහැ London session එක ඉවර වෙලා yeah nothing much I think I took a trade here again yeah මෙතන trade එකක් ගත්තා මෙතන break of structure එකක් break of structure to the upside ඊට පස්සේ මෙතනදී market structure shift එකක් ආවා market structure shift එකත් එක්ක trade එක දැම්මේ මෙතෙන්ට 7.5 stop loss එක දුන්නේ price එක stagnation state එකකට ගියා තනි කරම fair price එකක් උනේ කිසි මෙතනින් price එක exhaust වුණා technically
බුල් රන් එකක් දීලා බ්‍රේක් ඉවන් කරගන්න බැරුව හිටිය ට්‍රේඩ් එක මගේ ස්ටොප් ලොස් පූල් එකේ දැවටි ඉඳලා ඊට පස්සේ මෙතනින් රේඩ් සෙෂන් එකේදී බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දුන්නා බ්‍රේක් ඉවන් කරගන්න බැරු හිටිය මොකද මගේ එන්ට්‍රිය එක ඇවිල්ලා ඒ බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකේ ලෙග් එක අස්සෙමයි තියෙන්නේ සෝ ප්‍රයිස් එක ආපහු ඇවිත් මාව ටැග් අවුට් කරලා යයි කියන සැකේට මම ට්‍රේඩ් එක තව ලෙග් එකක් බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් වෙනකන් හිටියේ සෝ ඊට පස්සේ මොකද වුණේ මෙතනදී බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දුන්නා ආපහු බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දුන්නා ඒකත් එක්කම මම මගේ ට්‍රේඩ් එක බ්‍රේක් ඉවන් කරා බ්‍රේක් ඉවන් කරලා මොකද වුණේ ප්‍රයිස් එකට මා මෙතනින් ටැග් අවුට් කරා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක so 2 break even trades for the day for Monday expect කරපු එක ආවේ නැහැ instead price එක උඩට ගියා so 2 attempts during London session clean price action හරියට කියන්න අමාරුයි මෙතන price එක මෙහෙම කරේයි කියන එක it is one of the days ඒ වගේම තමා ඊට පස්සේ ඒ දවස ඇතුළතම නිව්යෝක් වල ෂෝට් එකක් අල්ලන්න ගියා නිව්යෝක් වල මෙන්න මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් ඇල්ලුවා yeah let me double check my trade yeah exactly මෙතන break of structure අරගෙන මේක market structure shift to the down trade එක ඇල්ලුවේ මෙතන entry එක මෙතන stop loss එක 8යි targeting 5RR up here again clean trade එකක් මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ swing point එක මේ swing point එක ඇවිල්ලා strong liquidity area strong liquidity level එකක් key factors එකක් Asia highs ඒ වගේම තමා මේ ඇවිල්ලා previous day highs external liquidity එකක් අරෙන්න so clearly can target normally මගේ trading rules අනුව මම Asia highs sweep කරනකම් involve වෙන්න කැමති නැහැ by looking at the price leg මං enter වුණා මෙන්න මෙතන order block එකක් ගහගෙන so I don't consider this as a A plus setup which can happen ඒ වුණාට ගොඩක් Asia protectලා සාමාන්‍යයෙන් නිව්යෝක් distribute කරන්නේ නැහැ so මේක ඇවිල්ලා මගේ trading rules වල තියෙනවා ඒ වුණාට මං මෙතනදී apply කරේ නැහැ something to keep it in mind next time when I encounter these type of price action it's better to wait until Asia highs get liquidated if it is external liquidity as well and then wait for a market structure shift and then enter ඒ වගේම තමා yeah so මෙතනදී උනේ මොකද price එක straight මාව tag out කරා video journal එකේ කිව්වා වගේ මිනිත්තු දෙකෙන් මිනිත්තු එකහමාරෙන් what I could have done
මට රිස්ක් මැනේජ් කරගන්න තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ ස්ටොප් ලොස් එක 2.6 ගෙනල්ලා. මොකද මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ශිෆ්ට් එකත් එක්ක මෙතන ප්‍රයිස් එක රේන්ජ් වෙලා තිබ්බා. so ප්‍රයිස් එක genuinely පහළට යනවා නම් මේ වගේ රේන්ජ් වෙලා there's no reason for price to go higher than this point. Price come up here and then distribute here. මේ high එක breach කරනවා කියන්නේ definitely price එක මෙතනින් මේ උඩටත් run කරනවා. so that's Monday. එතනින් එහාට කිසිම trade opportunity එකක් තිබ්බේ නැහැ. මගේ session time එකත් ඉවරයි. තුනයි කාලෙන් පස්සේ ඉවරයි. heading to Tuesday. බලමු Tuesday මොකද උනේ කියලා. right. so price එක උඩට ගිහින් Asia liquidate කරලා price එක පහළ ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමා එතකොට මගේ M15 range එක ඇවිල්ලා මේ line එකයි මෙන්න මෙතන line එකයි. and market එක already bearish. මෙතනදී game plan එක උනේ ගොඩක් simple. clean stagnation area එකක් price එක මේ එක තැන රැඳිච්ච price action එකක් interesting point of interest එකක් trade idea එක ගොඩක් simple. Asia highs liquidate කරලා market structure shift එකක් දුන්නොත් look for shorts targeting these liquidity. අපි බලමු මොකද උනේ කියලා. price එක tap වුණා. price එක tap වෙනත් එක්කම මෙතන break of structure to the upwards. ඒකත් එක්කම අපිට market structure shift එකක් හම්බුණා. and where's my entry? 5 minute එකේ again market structure එක shift එකත් එක්කම almost market execution එක 10 stop loss 10 pips stop loss trade එක again targeting 1 to 5 ඔක්කොම මේ liquidity target කරගෙන M15 range එක ඇතුලේ so this was my trade. මොකද උනේ? let me go to 1 minute to see if I can break even the trade. මෙතනදී break of structure එකක් ආවා. market structure shift එකත් එක්ක break even trade එක risk free 5 minute එකෙන් play කරන්න. price එක break even වුණා. clean trade එක. මොකද point of interest එකකින් react කරේ London Asia highs sweep කරා. ඒකත් එක්ක market structure shift එකක් දුන්නා. so I was expecting these liquidity zone get liquidated. again ඊට පස්සේ again
heading to New York. ඒ දවසේ නිවස් එකක් තිබ්බා retail sales month to month. කොහොමත් නිවස් එකට කලින් ට්‍රේඩ් එකකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. නිවස් එකෙන් පස්සේ opportunity එකක් දුන්නොත්. Right, again London liquidate කරා liquidity sweep එක. මෙන්න මේ හේතු හින්දා තමයි නිවස් ට්‍රේඩ් කරන්න නැත්තේ. 50-50 කොයි පැත්තට යද කියන්න බෑ. order flow එක mess up කරනවා සාමාන්‍යයෙන් නිවස් ආපුවාම. So I'm still looking for shorts from this point of interest. ලොකු rejection එකක් ආව නිවස් එකෙන් price එක උඩට ගෙනihin ලොකු rejection එකක් ආවා. So 1 minute එක ගත්තොත් එහෙම I would consider this has a break of structure with a sweep. Body එක close වෙලා තිබෙන්නේ නැති වුණාට boss up. එතන market structure shift එක තියෙන්නේ මෙතන. So මෙතන market structure shift එක වෙනකන් I'm not gonna get involved. Yeah, so had the market structure shift. So where I'm gonna get involved. Involved in the thing ගොඩක් තියෙනවා. So one of the scenarios මෙන්න මේ news candle එකත් එක්ක 9.5 pips stop loss එකක්. එහෙමත් නැත්නම් you can target මෙන්න මේ full wick එක covering the whole highs. මේක තමයි trades දෙක. But I think the best entry is going to be the second one. මොකද මේ high එකත් cover කරන එක. first trade එකත් වැරදිම නැහැ. a bit ballsy trade. මොකද මම මෙතන declare කරනවා මෙතන price එක මෙන්න මේ swing point එකෙන් උඩට යන්න. මෙතන swing point එකෙන් උඩට යනවා නම් price එක තනිකරම bullish instead of bearish. So initial where I would have taken the trade would be this 9.5 trade එක. මොකද උනේ price එක tap වුණා. tap වෙලා එහෙම price එක distribute කරා. So with my fire here. Clean fire trade එක and start to distribute even further. Ideally in total 8 RR එක මෙතන. මාගේ rules එක 5 RR එක තමයි trade එක. Yeah. Overall Monday මෙතන break even trade එකක්. So here break even 0. මෙතනත් break even 0. මෙතන -1. Let me actually write it down. 0 0 here -1. මෙතන +5. Sorry, let me write it down here. +5. Heading to Wednesday. ගොඩාක් ලොකු නිවස් වගේක් තිබ්බා. At 130 ඒ වගේම තමා Fed interest rates, ඒ වගේම තමයි FOMC economic projections. Evening එකේ කොහොමත් involved වෙන්න.
So let's see, abhi fast forward karamu Asia session ekata. Yeah, so Asia session එක මෙතන 18th මොනවද මම අරගෙන තියෙන trades. Yeah, okay. Again, straightforward. මෙතන order block එක price එක tap වෙලා Asia liquidate කරලා looking for shorts, something like this, targeting these lows. එයාගේම තමා trend line liquidity here. අපි බලමු price එක මොකද කරේ කියලා. Okay, market structure shift එක තියෙන්නේ ගොඩක් යට. Yeah, so market structure shift එක ආවා. කොතනින්ද trade එක අල්ලන්නේ? So this is a SMC trade. Let me check the 15-minute. Probably this. Pips 12. Inefficiency එකකුත් තියෙනවා. Sell off එකෙන් කලින් ආපු candles ඇවිල්ලා මේ ටික. And targeting 3. And I can extend it because it has to be a 5RR for me. Range එක ඇතුලේ 5RR එකක් ගන්න හරි අමාරුයි. So I was happy to cash out at 3RR, maybe partial the trade and let the remaining half goes for the 5R. ඒක තමයි initial plan එක උනේ. So what actually happened? Price එක tag ගුණා. And then I cancelled the trade. Tag ගුණේ නැති හින්දා. And then I was ready for New York. New York එකේදී the same story. New York එකේදී trade idea එක උනේ. So because there's news, මුලින්ම news ඉවරනකම් එකමාර වෙනකම් හිටියේ. Because once again I don't like to trade news. Plan එක straightforward. So I was expecting London highs protect වෙයි කියලා. මේ වගේ order block එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන internal swing point එක liquidate කරලා මට market structure shift එකක් දුන්නොත් I was happy to take the trade. So let's see what happened. What time is it now? Yeah, so new CRI. Clean, very clean. Mark කරගත්ත point of interest එකට price එක tag වුණා. Heavy rejection එකක් ආවා. ඒ වගේම තමයි internal liquidation එකකුත් ආවා. Yeah, internal liquidation එකකුත් ආවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන swing lows, swing highs, and then මෙතන break of structure M1 time frame එකේ ඒකත් එක්කම market structure shift එක ආවා. Right, so එතකොට මම trade එක ඇල්ලුවේ let me have a look. Yeah, trade එක මම දැම්මේ මෙතෙන්ට
6.5 stop loss එක targeting these lows again. Same scenario. London එක 3RR ඇතිබේ buying this trade. M15 swing point එකට 4RR විතරයි තිබ්බේ, so I was happy to fully cash out at 4RR even though it's not 5RR. trade එකට tag ගුණා මම හිතන්නේ 2යි කාලට 2:11ට yeah I think let me see 1:57 දී tag ගුණේ or maybe one trade එක ටිකක් පස්සේ දැම්මේ yeah මෙන්න මේකෙදි තමයි tag ගුණේ 2:07ට yeah correct price එක tag ගුණා price එක පහළට ගියා, so this is break of structure. ඒකත් එක්කම ආපහු 3 candle එකක් එක්ක මෙතනත් break of structure එකක් වුණා, so I was really happy to break even the trade. මේ break of structure එකත් එක්ක මම trade එක break even කරා. What actually happened? price එක පහළ ගිහින් එකපාරට which is similar to Monday සවුන්දා වගේම without a reason price එක එකපාරට aggressively උඩ ගැහුවා, so it's a break even trade again. ඊට පස්සේ මම කොහොමද trade කරන්න කියන මෙන්න මේ Fed rates we FOMC economic projections තියෙන හින්දා, so almost my day is over. So let me get rid of this. In here, 0 break even trade for the day. Heading to Thursday. Heading to Thursday. Straightforward, overall market take a bearish, so I was expecting lower prices. Something to note about the high time frames මගේ daily journals වල මම කතා කරා මම price එක මෙන්න මේ fair stagnation නැත්නම් එක තැන හිටිච්ච range එකට යනකම් බලන් හිටියේ to look for longs. මොකද price එක මේ වගේ එක තැන රැඳිලා එකපාරට buyers ලා step in වෙලා price එක උඩට ගෙනිච්චා. ඊට පස්සේ sellers ලා price එක හැමින් ආයේ මේ point of interest එකට ගෙන ආපුවාම මේ range එක ඇතුලේදී buyers ලා ඇත්තටම overrule කරලා තියෙනවා නම් they have to step in. So I'm kind of expecting something like that. So bias එකකින් හිටියේ මම, and then what actually happened in here, I was looking for liquidity hunt setup. We are way below previous day lows තියෙන මෙතන මෙතන Asia මොකද කරේ previous days lows liquidate කරා, so I'm expecting London's comes in, liquidate Asia lows, and then give me a market structure shift, and then look for 3R somewhere, primarily targeting Asia highs. I had no idea to long up all the way here because the overall order flow එක ඇවිල්ලා bearish. So what actually happened, London open kara, Asia liquidate kara, Asia liquidate kara,
හරියටම මෙන්න මෙතන swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. ඒකත් එක්කම මෙන්න මෙතන market structure shift එක. Market structure shift එක instant market execution එක, which is, let me put it මෙන්න මෙතන covering 10 stop loss, targeting 3 RR within the range. Straightforward trade එක මට මේක මිස් වුණා. මම වැඩ කර ඉති price එක මම දැක්කේ නැහැ. මෙතන market structure shift එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. But I was really keen to gain for if it doesn't liquidate Asia highs. What actually happened? Price went up there, and then price started to retrace. එතකොට මෙතනදී I will keep this trade here. So let me get rid of all of these. මම trade එක execute කරේ, let me see, 15 minute එකේ. 15 minute එකේ මෙතන මං stop loss එක 10ක් දුන්නා instead of 9.5. එක lower time frame එකට ගියාම පේනවා I should have cover only this low. මොකද මෙතන low එක කඩනවා කියන්නේ price එක definitely ඊට පහළ යනවා. So let me keep the price, match the entry. Yeah, okay. මෙතන price එක tag වුණා, heavily react කරා. So what actually happened? One second. මේ trade එක ඇවිල්ලා, yeah, මගේ 3RR එක තියෙන්නේ මේකේ. එතන ටිකක් උඩ. first trade එකට වඩා pips 2.6ක් උඩේ. So my first trade එක execute කරා නම් I would have secured 3RR. So this is the optimal trade, the ideal trade is +3. So මගේ trade එකට ඇත්තටම මොකද උනේ? 3RR එක ළඟට ගිහින් price එක reverse වුණා. Something that I need to fix. සාමාන්‍ය liquidity hunt trades break even කරන්න නැහැ. What I did, මම පොඩ්ඩක් බය වුණා to lose money. So what I did, I wanted to play safe, and I ended up මෙන්න මේ වගේ price එක මෙහෙම dump කරන්න ගත්ත පාර මම break even කරා trade එක. And look what actually happened. Let me put it back to see. මෙතන තමයි මගේ stop loss එක. price එක මොකද කරේ? tap වෙලා heavily react කරන්න ගත්තා towards my 3R. Yeah, so මට එතන break even එකක් market එක 3RR එකක් create කරා, opportunity එකක් දුන්නා. Friday, it was a passive day. I'm not gonna cover Friday. මොකද කිසි opportunity එකක් තිබ්බේ නැහැ. I will summarize Friday to wrap this up. So this is a change of character. Try to gain for
yeah, main plan එක උනේ price එක Asia lows liquidate කරලා මෙන්න මේ වගේ demand zone එකකට ඇවිත් මට market structure shift එකක් දුන්නොත් I was happy to look for longs. Rather than that I didn't want to get involved. මොකද උනේ price එක Asia lows liquidate කරා Asia lows liquidate කරා M1 structure එක ගහගත්තොත් මේක තමා lower high lower low market structure shift එක ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන. What happened? Again create a lower low. So the market structure shift gonna be here. Yeah. And price guy stagnation mode here, and then I was like, you know what, I don't want to get info here. Clean මෙතනක් නෙමේ Asia liquidate කරා කියලා info වෙන්න. මොකද මම primarily බලාගෙන හිටියේ මෙන්න මෙතන demand zone එකට එනකම්. So I was staying passive. මෙතනදී market structure shift එකක් දුන්නා. Involve වෙන්න තන ඇත්තටම නැහැ. හරිම tight price action එකක් unless you're gonna give a market execution එක. මෙතනම covering 9.5. මෙතන issue එක ඇවිල්ලා M15 range එක මෙතන. එතකොට මගේ risk to reward එක ඇවිල්ලා 1.36. සාමාන්‍ය SMC trade එක මගේ risk to reward එක 5. and මේ වගේ target කරන්න නැහැ මම. සාමාන්‍ය එහෙනම් මම predict කරන්න ඕනේ market එක expansive phase එකකට යනවා කියලා. It's not according to my rule book. It can happen. But what I want to do M15 එක ඇතුලේ 5RR එක ගන්න. The most possible, the highest probability thing that can occur. So හින්දා මම info උනේ නැහැ මේ trade එකේට. ඒකත් එක්කම I was kind of interested to look for shorts during New York. We are way above previous day's highs, and rate session ekedi Asia highs would liquidate kala tibbe. What I want to see, yeah, kind of a good trade here. I want to see price come up to this order block, liquidating internal high here. Liquidity. So I was really interested with the price. එයාගේ තමයි මෙතන issue එක ඇවිල්ලා මෙතන liquidate කරාට පස්සේ market structure shift එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ගොඩාක් පහළ. ගොඩාක් පහළ price එක මොකද කරේ? having liquidity create කර තමා market structure shift එක දුන්නේ like this. බලුවා 5 minute order block එක time frame එක entry එකක් දාන්න. I couldn't find a clear entry. There's no fair value gaps. It's hard to find a good supply zone as well. 15 minute එකත් බලුවා same story again. weeks M1 එක බලද්දී
මෙතන ගොඩාක් internal liquidity හදලා තියෙන run කරන්න. මම මෙතනදි trade එක execute කරේ නෑ. I was like almost like you know it's Friday, let me call it a day, call it a good week. So what actually happened again, මෙතන highest liquidate කරා. එකත් එක aggressive sell off එකක් ආවා. මෙතන relatively equal highs හැදුවා. Another liquidity to target. So මෙන්න මේක දැක්කට පස්සේ I didn't want to gain for, but I was really interested with the price. මොකද මම උදේ කිව්වා වගේ, as you can see මේ candle එක heavy rejection with the liquidation. I wanted to see price come to this demand zone. That was my initial plan for London, but London didn't give me that price. So what actually happened afterwards, price started to mitigate, came up all the way, creating liquidity on buy side. Again, clear order block යන්න හදා. මම මෙතන trade එක දැම්මත් tight stop loss එකක් දීලා 10ක් මට 3RR එක මෙතන secure කරගන්න බෑ 1.61. මෙතන sell candle එකකට දුන්නත් again 2.2. 5 minute එකේ කොහොමත් නෑ, candles ගොඩක් ලොකුයි. So සාමාන්‍යයෙන් මම M1 එකේ trades execute කරන්න නැහැ. Clearly I'm not going to do that. It's hard to find a order block. I mean, you can, personally mama කැමති 3 minute 5 minute and 15 minute හොඳ order block එකක් වාගෙන trade එකක් limit order එකක් හරි නැත්නම් market execution, that depends on the market condition, trades execute කරන්න. But if මම මෙන්න මේ order block එක ඇල්ලුවා නම් I can secure 3RR somewhere before this order block, tapping into this order block. Price එක hemming ඇවිල්ලා again creating more liquidity. විශේෂයෙන් මෙතන equal liquidity, relatively equal liquidity. Price එක tap වුණා, stop loss එක 6.4. tap වුණත් එක්කම price එක hemming මෙතන 3RR order block එකට tap වුණා. And let's see what happened after tapping into this order block. Price heavily එතන react කරා. So I would say this is a good opportunity as well, but personally I wouldn't take it. But again මෙතන +3. So summarize කරොත් very good week එකක්, very good week එකක්. Monday -1 වැරදි නැහැ. I would say this one has like a B+ setup, but genuine loss එකක්, but could have avoided හරියට price action එක බලුවා නම් එතන මේ -1 එක එන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. But I don't mind having that -1 because I trade according to my trading rules. So -1 +5 +3 +3. So overall May week එක Euro USD market එක generate කරා +10 RR, which is 10%. Very good month, clean price action, and unfortunately I couldn't even capitalize any of these trades. I missed this one. I got break even in here and I didn't trade this. But at least මෙතන trade එක හරියට ඇල්ලුවා නම් 9.5 stop loss එකක් දීලා instead of 10, my week could have been +3% up. Yeah, it is what it is. Actually for me it's gonna be
plus 2% because I had a loss on Monday in America. Yeah, so as I said, it is what it is. We study the market, we reflect our trades, look for improvements, find things that we should avoid. Overall, good week, good price action. I wasn't confused. Yeah, so that's it for this video, and I'll catch you on Monday. Peace out.